இந்த codep ஐடி திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் இப்போதைக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாக இருக்குது. ஆனால் இதே ஐடி ஒரு காலகட்டத்தில் நலிவடைஞ்ச சூழ்நிலையில் இருந்துச்சு. இதிலேருந்து மீண்டு மறுபடியும் இந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தவங்க டென்மார்க்லேருந்து வந்த மிஸ்டர் ஹேலி அண்ட் ஜெட்டிகா. In 2003, I had cancer, breast cancer, and I was very, very sick. So I had operations, I had chemo and everything. And when I finished all this kind of treatment, I thought maybe I will die. And I didn't know how to start life again. So we thought, okay, we will go to India and we will try to start afresh, just to see, to get back into life. One organization called Action Children Aid, they said, we have this place in Jetpet. We have supported for 2 years, 25 boys, but we don't know the accounting, we don't know who else is supporting this place, and actually we know very little about it. Would you please go and have a look and see what it is? And we live in Kerala, so it was 800 kilometers, and we went on our bullet, traveling on a motorcycle in India and going towards this place. They gave us a very warm welcome, and I was really shocked to see how poor this place was. And they had one water tap coming into the campus, and the tools and equipment they had was just horrible. And when you saw the hostel facilities or the kitchen, you know, I was totally shocked. The boys, they were coming from very, very poor background, and some of them didn't look okay because they were sick and very skinny, and some of them very tired. You could tell that they were not in a good health. And then we went in to see the hostel. I didn't believe my eyes when I saw the room. There were only nails on the wall, and they didn't have any beds. They only had mattresses on the floor, and the only clothing they had was the uniform and then one other set of clothing. That was what they had. When you go out and visit the boys and the students, see how their families they live. And at that time, I hardly didn't know what to say, because I never saw people living under such conditions, living in a hut and not able to protect themselves if it was raining. Rain was coming down inside the hut. 5 people were living in a hut, and they didn't have a concrete floor. It was just earth, and the mud was coming up, and they had all the cooking equipment, everything inside, the clothing, everything inside, and water leaking and health problems. They tell you how much money they make in a year. The poorest family I have met here, they made around 8,000 rupees in 1 year for the entire family to live on. I think the average is around 15,000 rupees for a family where both parents are working. And at the same time, you saw the boys, they were sitting. We made some interviews with some of them. How do you find to come to the school, and what is the living conditions in your family? And we did interviews like this, somebody translated for us. And, you know, they were sitting straight up and they were talking, you know, this is the life, this is, I am proud to be here, and I will do my family honor, and I will do the best I can to come up in life, and I will make my school happy, proud of me, because I've been a perfect student. They were talking like this, and I thought, are they joking or what? Because if you see young people in Denmark, you know, I don't know if I want this, I don't know, I want to watch television, and you know, they have everything, and they don't know how to appreciate or use it.
And you see these boys, they get just a minimum and they are prepared really to take the advantage from this. And since Mr. Lewis told his story about that he had been living for 10 years together with the boys and his ambitions for bringing this up to a perfect ITI that could be a role model, he was talking about immediately when we came. He was very eager for giving the opportunity to come up in life for not only the students but also for the family and for the area here, because most of the students they come from families where both parents are coolie workers. This is a wonderful opportunity to be able to help because I know I can do something here. We gave a report back to Action Children Aid about this and told them we think we might be able to connect you to some people that can give you more help, because you certainly need some more help to come forward. First of all, we took a contact to Grundfos in Denmark. I wrote a letter to Grundfos in Denmark and I said, I have been visiting your company and I have seen the values that you have, and I'm very proud to see the values, and you are a Danish company, but now I'm in this situation out here in a rural area, so I need your help. And they said, okay, we will try to help you, but you need not to contact us in Denmark, but you need to go directly to Chennai office in India and ask them for help. Since Grundfos in Denmark directed them to us in Grundfos in India, could we help? We looked at it and said, why not? I said, what is the first thing that you want? And they wanted drinking water, clean drinking water, which meant a bowel, pump, and an overhead tank to take water to their toilets, to their kitchens, and for use, because they had only one tap before this. So we said, let's look at it, and we put our technical team together and came up with what it costs and said, okay, Grundfos India, through its CSR program, would go ahead and do this. So Grundfos said, okay, we will help you to have bore wells and then an overhead tank and taps. So we were very happy to have this improvement. We discussed maybe it would be a good idea to go to the companies in Denmark and say thank you for helping us to Grundfos and to Megatronic and also to the Rotary Club, the places where we met. They were very happy to meet us, and the Grundfos immediately said, we have a foundation and we would like you to ask the foundation for more development regarding the water. They then came up with a plan saying that, okay, if you can tell us what you would be able to do there, perhaps the Paul Vincent Foundation will be able to fund to a certain extent. So the next step that we took was to look at the existing well, because it is in a very bad shape. We said, what about cleaning it up and adding a source of water, because the borewell alone would not work all the time, because in summer the water would go down. So we took that upon and said, why not add a few more solar driven pumps. 20 வருஷமா நடக்காத ஒரு விஷயம். இங்கே இருக்கிற எல்லா வெள்ளையும் டீப் பண்ணிட்டு போட்டாங்க. அவங்களோட செலவில் எல்லாத்தையுமே ஆழப்படுத்தி தண்ணியோட கொள்ளளவு அதிகமாக இருக்கணும் மழை காலத்தில், அது வந்து யூஸ் ஆகுன்றதுக்காக அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இங்கே இருக்கிற 2 கிணறையும் டீப் பண்ணிட்டு போனாங்க. Grundfos told me, you have to meet this lady. She has a world's most traveled hot dog stand that is creating attention, awareness to development of the poor people in the world. And she's using the hot dog stand as a tool to put attention, and people are sponsoring her to do good things for selected areas in the world. You should go and meet her. So I met with Fanny.
அவங்க அந்த வருஷம் இங்கே வந்தாங்க. ஆர்டர் ஸ்டாண்ட் எடுத்தது இந்தியாவிலே முதலையாக வந்து ஐடிஐக்கு ஆர்டர் ஸ்டாண்டு இங்கே தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அவங்க வந்த அந்த நேரத்தில் தான் முதல்ல அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே, அதாவது ஐடிஐக்கு உள்ள இன்டர்னல் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே வந்து சிறப்பான முறையில் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஃபேனி வந்தப்போ தான் கொண்டாடணும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே. ஹாட் டாக் மிஷன் ஃபேனி வழியாக என்ன பண்ணாங்க, இன்குபேஷன் சென்டர், சோலார் இன்குபேஷன் சென்டர் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். 60 லேண்ட்ரன் நாங்கள் செஞ்சோம். நிறைய அது எல்லா மக்களும் வாங்கினாங்க. அதே மாதிரி ஹாட் டாக் மிஷன் வழியாக கறவை மாடு கொடுத்தோம், ஒரு 10 பேர் கொடுத்தோம். சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்க்கும்பொழுது அது வந்து அன்யூஸ்டாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா குரூன்ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன், ஹாட் டாக் மிஷன் இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து அதற்கு தேவையான எல்லாம் கம்ப்ரஸர், தேவையான மிஷின்ஸு, தண்ணீர் வசதி இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதை ஃபங்க்ஷனல் கொண்டு வந்தோம். பார்த்திங்கன்னா டெய்லி பிள்ளைங்களுக்கு அது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்காக இருக்குது. வெளியிலிருந்து நிறைய வெஹிக்கிள் வருது. அதன் வழியாக நாங்கள் வெளியில் விட குறைவான கட்டணம் வசூல் பண்ணாலும் எங்களுக்கு போதிய வருமானம் வருகிறது. அந்த வருமானத்தை வச்சு மாணவர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக, இந்த நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தும். வெல்டிங் ட்ரேட் ஆரம்பித்த பிறகு எஸ்யூஜிலேருந்து மிஸ்டர் பீட்டர் நாஸ்ன்றவர் வந்து இங்கே இந்த சூழ்நிலையை வந்து எவாலுவேட் பண்ணார். அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு 2 இயரில் என்ன செய்யணும், அதுக்கு பிறகு அடுத்த இயரில் என்ன செய்யணும், அதுக்கு அடுத்து 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு பிளான் கொடுத்தாரு. அதன்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டில் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்யூச்சரில் இங்கே ஒரு மாடர்ன் ஒர்க் ஷாப் வரணும். வெளியிலேருந்து வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வரும்போது அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதால அவனுக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கெயின் ஆகும், இன்கம் ஜெனரேட் ஆகும். அந்த இன்கம் மூலமாக அந்த ஐடிஐ ஃப்யூச்சரில் இது சஸ்டைனபுளாக ஆக்கலான்றது அவங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான். அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இப்போது நாங்கள் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ட்ரைனிங் லெவலில் அந்த கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங்கு, இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்கெட்ச் இது பண்ணுறது, வெளியிலேருந்து டென்மார்க்லேருந்து டீச்சர்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்குறது, அது எல்லாமே அவர் கொடுத்த அந்த ரிப்போர்ட்டோட அடிப்படையில் தான் நடந்துகிட்ருக்கு. So that brought on a few more Danish people as well as perhaps some other agencies to put together, pull in their funds and really make a difference to the school. இங்கே படித்த மாணவர்கள் பல இடங்களில் பல பெரிய கம்பெனியில் நல்ல நிலையில் இருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு சிலர் இங்கே எங்கள் ஐடிஐலையும் ஃபேக்கல்ட்டியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 94 பேட்ச் நான் இங்கே ஐடிஐ படித்தேன், எம்எம்இ மோட்டார் மெக்கானிக் வெஹிக்கிள், ஸோ ஆட்டோமொபைலில் முடிச்சுட்டு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டாஃபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2003 ஜூன் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். அதே ட்ரேடு எம்எம்இ ட்ரேடு தான். நமக்கு வந்து பாடம் வந்து எடுக்கிறது வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சுலபமாக இருக்குது. நமக்கு வந்து சார்ட்டு இருக்குது, ப்ளஸ் கட் மாடல் இருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரொஜெக்டர் மூலிமா நமக்கு வந்து தெரியாத, நம்மக்கிட்ட இல்லாத விஷயங்களை வந்து பார்த்தோன்னா ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தம்னா நெட்லேருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அது டேரெக்டாக கூட நம்ம வந்து அந்த பார்ட்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது, எப்படி இயங்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமொபைல் நம்ம ஈஸியாக வந்து அதை காமிச்சிடலாம். ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது. அது வந்து மாணவர்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்மார்ட் ஸ்கெச்சஸ்ன்னு சொல்லி. ஒரு படம் கொடுக்கும்போது அவனே அந்த பார்ட்ஸில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து வரைஞ்சி குறிக்கும்போது ஈஸியாக அவன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிறான். அட்வான்டேஜாக வந்ததுனால இப்போது பாடம் நடத்துறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஈஸியாக நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. We're also trying to showcase solutions based on renewable energy, which is a need of the hour for this nation, for this country, where we are perennially short of power and most of the time we don't have power. எங்களுக்கு வந்து இந்த பகல் நேரங்களில் ஃபேனு, டியூப் லைட்லாம் இயங்கிறதுக்கு உண்டான சோலார் ஃபேனு, சோலார் லைட்லாம் வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதோடு இல்லாமல் நைட் டைமில் வந்து பிள்ளைங்க வந்துட்டு போகிறதுக்கு கஷ்டமான அந்த சூழ்நிலையில் சோலார் லைட்ஸ்லாம் போட்டு அதை பயன்படுறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடும் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு இந்த சோலார் எனர்ஜி கொடுத்தாங்க. நான் இருக்கிற குவார்ட்டர்ஸ் உட்பட சோலார் எனர்ஜியை கொடுத்துருக்குறாங்க கிராண்ட் ஹவுஸ். One of the good things about working for Grundfos is that it allows you to work with the communities that you're in and give back to them. Because that's the only way we can have sustainable solutions and sustainable societies. And whatever we did with codep in codep ITI in India actually covers quite a few of the value systems that Grundfos professes and propagates. So that was very good. இங்கே வந்து படிக்கிற மாணவர்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஏழை குடும்பத்துலேருந்து வர மாணவர்கள் தான். அவங்க எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த இனமாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு வந்து இங்கே படிக்கிறதுக்கு உண்டான உதவி செஞ்சு
அவங்கள ஒரு வேலைக்கு அனுப்பி அதன் மூலமாக வந்து அவங்க சம்பாதிச்சு அவங்க குடும்பத்தை ஒரு நல்ல நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம். மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து எனக்கு மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் பேசிக்கு கோடப்பில் படித்த நம்ம எம்எம்பி கோர்ஸில் ஐடிஐயில் அதை படித்ததுனால தான் எனக்கு அது வந்து மேற்கொண்டு இப்போ டிப்ளமோ படிக்க தூண்டுதலாக இருக்கிறது. இப்போ ஐடிஐ படிச்சதுன்னு சொல்லலாம். டிப்ளமோ படிச்சுட்டு ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சோன்னு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி நல்லா சம்பாதிச்சு எனக்கு 2 தங்கச்சி இருக்காங்க. அவங்க 2 தங்கச்சியும் மேரேஜ் பண்ணணும். அவங்க 2 தங்கச்சியும் மேரேஜ் பண்ணிட்டு அப்போ ஒரு வீடு கட்டணும். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா அம்மாவை வச்சு கடைசி ஒரு நல்லா காப்பாற்றேன். அவங்க சப்போஸ் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா கூட நானாக முயற்சி பண்ணி தனியாக ஒரு தொழில் செய்கிற அளவுக்கு இப்போ நான் ஐடியில் படிச்சிருக்கேன். அதை வச்சு நான் தனியாக சொந்தமாக தொழில் செய்கிற அளவுக்கு திறமையாக வளருவேன். We also are trying to inculcate a sense of ambition in these kids, give them the required self-confidence and self-esteem and the confidence that will in future help them to become productive citizens for this country and for the area that they are in, because they always come with a little bit of a disadvantage in that they are not very sure of themselves as to what to do, although they do have this burning ambition to get out of the situation that they are in and do something more for their families and progress economically. So along with this economic progress, we are also sort of telling them what could be done, and if they could then progress economically and help the others from their own area to come up the way they have come up, it could then be a self-sustaining prophecy. This is something that we're looking at. One boy will have, we call it an educational loan. We will tell the boy that you have to pay a small amount of the cost of taking your education here, but the rest will be provided to you by a loan, and you will have all the fees and everything paid from outside. But only if you agree that when you finish your education, for sure you will have a job. We will guarantee, the school will guarantee that you will have a job, and they will have a salary, and a part of the salary they will have to pay back for the loan to the school. And in the future, this paying back will create a part of the income for running the school. And that means that the loans that I am now in charge of will stop, because they are able to come up themselves and to know that they have to support each other for the future. Because when they finish here, they have for the rest of their life the option to make an income. Yeah. So if they help here just a few years with 1,000 rupees a month, then the school will be able to generate thousands and thousands of new boys in the future without help from outside. And we want them to be without our help. We would like to continue this journey as far as we can and really make this place a showcase for other people to come and see as to what is possible in a developing nation like India. Sometimes thinking, why are we here? What are we doing? How can we continue to fight this and still want to have a progress here? And when I have doubts, I think about the boys, and I feel like, I can tell they really benefit from what we do. And I'm very happy. It's possible.